Evening. Thank you so much for welcoming us so warmly this evening. Hvala vam što ste nas tako srdačno pozdravili večeras. It's a really special group that you have. Ovo je jedna posebna grupa koju vi imate. I think if you come here every week it must feel quite normal, but it really isn't normal. I vama se možda čini ako dolazite ovamo svaki tjedan kao da je to nešto sasvim normalno, ali u stvari baš i nije sasvim normalno. And the good thing about the God that we serve A dobra stvar je u tome što kad mi služimo našem Bogu is that the same God that we feel in this room tonight je da je to onaj isti Bog kojeg večeras osjećamo ovdje. is the same God that goes to work with us on Monday morning. Je to isti onaj Bog koji ide sa nama zajedno na posao u ponedjeljak ujutro. That is with us when we have a row with our partner. On je sa nama kad se posvađamo sa nekim od svojih partnera. Or when we shout at our children. Ili kad vičemo na našu djecu. It's the same God. To je isti Bog. Amen. And he loves us just the same. I on nas voli na istovjetan način. As when we're singing his praises and praising his name. I na isti taj način kao kad ga slavimo i kad mu pjevamo pjesme. There was just one verse I wanted to share with you this evening. Postoji samo jedan stih koji bi večeras želio podijeliti sa vama. Galatians 5 verse 1. Znači Galačanima, 5. poglavlje, 1. stih. And the verse says, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Znači stih kaže, za tu slobodu Krist nas je oslobodio. Prema tome budite nepokolebivi i ne dopustite da vas ponovno upregnu u jaram ropstva. And this is Paul talking to the Galatians. Ovo Pavao govori Galačanima. And they have lived under a law. Oni su živjeli pod zakonom. Where to serve God they had to do so many things. U kojem da bi oni služili svom Bogu su morali činiti jako puno stvari. To receive God's love and acceptance. Da bi prihvatili Božju ljubav i Božje prihvaćanje, oni su morali puno toga činiti. And the thing about rules and laws A stvar vezano za pravila i zakone is that we quite like them. Je tako da ih mi u stvari volimo. Because we can measure our success. Jer možemo mjeriti svoj uspjeh. Or our failure by how good we are at keeping the laws and the rules. Ili neuspjeh ovisno o tome koliko smo dobri u tome da se držimo zakona ili da ga se ne držimo. But that isn't what following Jesus is about. Ali to nije ono o čemu nam Biblija govori kad kaže da slijedimo Isusa. I sometimes feel as Christians. I neki puta se mi možda kao kršćani osjećamo. It's like holding a beach ball underwater. Kao da držimo onu loptu za plažu ispod vode. And we're trying to hold it down and keep it under the water. Dolje ispod vode i zadržati je tamo. But it keeps wanting to come back up. Ali ona se neprestano vraća gore. And that is us trying to keep all the laws and the rules that we think following Jesus is. I to na istovjetan način se mi ponašamo kada pokušavamo u stvari slijediti ta pravila i te zakone za koje mi mislimo da je u stvari Isus. So the message that I have for you this evening dakle, poruka koju ja večeras imam za vas ovdje is to pop that beach ball. Je da probušite tu loptu za plažu. God made you, God loves you, God accepts you. Bog vas je stvorio, Bog vas voli, Bog vas prihvaća. Just as you are. Upravo takvima kakvi jeste. And where there is freedom in following Jesus, a gdje je sloboda u tome da slijedite Isusa, there is grace. Postoji milost. And that is our dependency on him. A u tome se očituje naša ovisnost o njemu. What God desires more than anything ono što Bog želi iznad svega is for us to be in relationship with him. Je da mi budemo u odnosu sa njime. And at the end of this chapter, Paul comes back. I na kraju ovog poglavlja Pavao se vraća. And he says, for you were called to freedom. I on kaže, jer vi ste pozvani na slobodu. Do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Ali nemojte koristiti svoju slobodu kao priliku da udovoljavate svom tijelu. But through love serve one another. Već kroz ljubav služite jedno drugome. And sure, Jesus taught us how to act and to live and to love. Dakle, Isus nas je podučio kako da nešto činimo, kako da se ponašamo i kako da ljubimo. But that is for our benefit and not his. Ali to je za naše dobro, a ne za njegovo. Our salvation is dependent on the actions of Jesus and not on our actions. Naše spasenje je ovisno o djelu Isusa Krista, a ne o našim djelima. So don't feel that you have to live by a certain code or by a certain standard.
Zato nemojte misliti da morate živjeti po nekakvom pravilu ili nekakvom standardu. God made you, he knows you, he loves you. Bog vas je stvorio, on vas poznaje, on vas voli. Just as you are. Upravo takvima kakvi And if jeste. you try and earn your salvation by doing things, I ako pokušate zaslužiti svoje spasenje čineći neke stvari, that takes glory away from Jesus. to oduzima slavu od Isusa. And elsewhere in the Bible, Paul actively talks against that. A Pavao je na nekim drugim mjestima u Bibliji izričito govorio protiv toga. So be encouraged. Dakle, budite ohrabreni, You don't have to be perfect. ne morate biti savršeni. Jesus is perfect. Isus je savršen. Thank you. Amen.